So let me start with the first module. Okay, this is according to the textbook, which I'll be explaining right from today. Okay, so the first thing what you need to know is regarding random variables. Okay, are you able to view the slides? No, sir. Okay. Now are you able to view the slides? Yes, sir. Okay. So I'll be starting with the module 1, that is a single random variable. So whatever I explained till now is just the basics which you need to know in order to understand the concepts. Okay. So right from today I'll be starting according to the textbook version. Okay. So the first topic could be your random variables. So the first topic is random variables. So the definition of the random variables. So I have given you assignment to write the questions which were being written by some of them. Okay, but still uh, 4 members have not submitted. Okay. The answers were proper. About 30% of the students have written proper answers, and rest of you not written eligible answers. Okay. So what I'll be doing is I'll be asking you to write the notes according to what is being given in the classroom. Okay. So I'll be teaching you some concepts, and I'll be uploading the video along with the PDF. You write that in the notes. Okay. You just keep 2 notebooks. So there should be 2 notebooks. Okay. So you have already kept one notebook in which you submitted the assignment, right? So whatever the assignment which you have written and submitted, so that is one of the a book which you have already kept. So keep it as a theory. Okay, whatever which you have submitted right now, keep it for theory. Okay, so you keep another 200 pages notebook. Okay, another 200 pages notebook. So this should be for problems. Okay, so you're having major amount of problems, so you keep a separate notebook for problems. ಸೊ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 1 ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಬುಕ್ನ ಥಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಇಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಥಿಯರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ PDF ಹಾಕ್ತೀನಿ, ವೀಡಿಯೋನೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ಥಿಯರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ, ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. so let me start with the random variables. So the definition of the random variables. Okay, so I already explained this. A random variable is a function that assigns a real number called observation to each outcome in S. Okay, so what does a random variable does? It assigns a real number called an observation to each outcome in S. So we have taken an example of tossing a coin, right? We have taken example of tossing
a coin. Okay, so when we toss a coin, so there will be a sample space. So the sample space would consist of uh, whatever the outcome which will be coming out of tossing a coin. So the sample space was consisting of what? Head and tail. Okay, now our random variable is used to assign some real number. For example, if we consider x as a random variable, okay, if we consider x as a random variable, so it will take one of the observation, that is it will take s as h as its input, and it assigns some uh, real number to this. Okay, let us consider it is assigning 0 for h. Okay, so this is what the definition tells you. A random variable is a function that assigns real number called an observation to each outcome in s. You observe here x is your random variable, so it is taking each outcome in s. s ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ in that is how do you write that? So here there is an return statement. Okay, so return what? X of a equals x a. So what is it doing? So here the sample space is taken as what? It is taking some sample space, and the sample space is consisting of some outcomes. ಇದು ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಲ್ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಮೂರು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ s, so x of a, and it gives some real value. Okay, it gives some real value. ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಜನರಲ್ ಆಗಿ you will be telling this as x a. Okay, so this is considered as x a. So this is what your random variable does. So if you are asked to write the definition for random variables, this is the thing which you need to write, and you need to mention this annotation. Okay, so whenever you specify the random variable, it has to be a capitulated letter. Okay, ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ y of a is equal to ya. So the cap letter indicates it's a random variable. You always keep this in mind. Okay, so whenever it's a cap letter, it indicates what? It's a random variable. Okay, next is the domain of the random variable x is all outcomes such as in a. Okay, what does it mean? A domain ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇದರೊಳಗೆ ಹೋಗೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೊಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೋ? ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡೊಮೈನ್ of the random variable is all the outcomes such as a in s. Okay, so example they have taken as a which is present in s. So you remember that this is your domain. So where does the domain come? It comes from s. Okay, they have taken a, it could be b or it could be c. Okay, so this is called as what? Domain. So for each domain, okay, functional baratala idu domain. Okay, output it's called as range. Okay, this is your range. Okay, its range is all the observations such as xa that are in sx. Okay, such as xa that are in sx. So your range ಏನಿದೆ? xa is the range. So this range will be present where? In sx. Okay, so this will be present in sx. Domain will be present in s. Okay, so it is called a single random variable. So whatever you are studying in first module is regarding about single random variable. So we'll be calling this as a single random variable because it produces a single observation. You just look over the function over here. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ? ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಎರಡು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು? It could have been written as x y. Okay, a comma b. Okay, x y a comma b. ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? It could have been called as 2
random variable or multi-random variable. Right now we are using what? Only single random variable, and it is observing only one value, so it's called as what? A single random variable. Okay. Next. So next, by convention, okay. So by convention, random variables are denoted by uppercase letters. Okay. So ಯಾವಾಗಲೂ random variable describe ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? It has to be a capital letter or uppercase letter. This is what you know right from the first class. Okay. So whatever the thing which explained in theory, this can be illustrated using diagram. Okay. So that is what is being done over here. Okay. So what we have done is sample space. Sample space ಏನಿತ್ತು? Sample space was containing what? Samples. A sample space S. Sample space S was containing what? A, B, and C. Okay. So what we can do? We can use a square to indicate this a sample space. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀರಿ ಈ ಥರ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ? A, ಇನ್ನೊಂದು B, ಇನ್ನೊಂದು C ಬರೀತೀರ. Okay. So this is your sample space S. Okay, this is your sample space S. Sample space S. These are the elements of a sample space. And next we need to map this to some real line. Okay. So map ಮಾಡೋದು ಯಾರು? It is the random variable x. Okay. Random variable x maps this a to some real number x a. Okay. It maps to some number x a. Similarly, b and c, B and C will be mapped to XB. Okay. So this is done by your random variable. So ಇದರ range ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So it will be from, so this is your range. Okay. So this is your range. Okay. S of, we'll be calling this as Sx. Okay. We'll be calling this as S of x. So random variable x is giving some real numbers to the contents of your sample set. So this is what your random variable is. Okay. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Hello. Yes, sir. Okay. And next. Yes, sir. Okay. So now let us consider some examples of random single random variable. So in order to explain it in a simpler way I consider the example of tossing a coin. Okay, I have taken an example of tossing a coin, and I have taken an example of die. Okay. But in real world, in electronics and communication, you'll be using different examples. One of the examples is a noise. So when we consider a communication link, okay, when we consider a communication link, every communication link will be having a noise. So it will be denoting noise by n of t, and there will be different types of noise. For example, there will be noise called as Gaussian noise. You'll be learning regarding this in the upcoming chapters. So the noise is called as Gaussian noise, and there will be noise called as uniform noise. Uniform noise. So ಈ ಥರ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ.
Gaussian noise, uniform noise, exponential, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇದೆ. Now let us consider only two noises, okay? Gaussian and uniform noise, okay? ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ let us consider Gaussian is named as G and uniform noise is named as U. ಎರಡು ನಾಯ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ನೌ? ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ is consisting of two noises. One is Gaussian and the other is uniform noise, okay? Next we will be measuring, okay, the measured average power of each n of t, okay? The measured average power of each n of t is a real number, okay, and is observation in s of x. So what it is telling is, now we will be measuring the noise which is present in the communication link. A Gaussian noise measure ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, okay? Gaussian noise ಎಷ್ಟಿದೆ? Let us consider Gaussian noise is around 1.5, okay? ಅದರ ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್, ಓಕೆ, ನೀವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿರೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರು 1.5 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಅದೇ ಥರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2, okay? This is the number 2, okay? So what is the thing which is assigning numbers to this Gaussian and uniform? It is your random variable x, okay? So the random variable x is assigning some numbers, that is the real numbers on the line. What is its range? It is sx, okay? So the range is what? Sx. So this is your real number line, okay? So this is the example of what? Noises in a communication link, okay? Are you clear with this example? Hello, are you clear with that? Yes, sir. Okay, next, thus in the same way let us consider another example of transistor, okay? Transistor particular group are elements in S, the measured maximum switching speed, okay? When we talk of a transistor, it will be used as what? A switch to turn on and turn off the devices. So the switching time will be different. We already studied in the lab regarding transistors. So the BJT, you come across BJT, ಇದು ಓದಿರಲ್ವಾ BJT. next study regarding MOSFET. These are all transistors, okay? The switching speed of each of these transistors would be different, okay? Instead of calling it as BJT, let me indicate it by B. Instead of calling it as MOSFET, let me denote it by M, okay? Now your sample space S is made up of two transistors. One is what? BJT and the other is MOSFET. And now what we need to do? We need to assign some a real number to this depending upon what? Switching speed. The switching speed of BJT is higher, the switching speed of MOSFET is very high when compared to the switching speed of BJT, okay? ಇವಾಗ BJT ಅನ್ನೋದು, let us consider the switching speed is 1 second, okay? ಇಲ್ಲಿ 1 second ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ let us consider this as 1 second. ಸೊ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ? ಅದೇ ಥರ MOSFET ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, ಓಕೆ? ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0.5 second, okay? So you are assigning some numbers to the switching speed of this transistor, okay? Who is doing this? Your random variable x is assigning some number to this. So this is your real number line. Let us call this as x, and this is your range, that is your s of x, okay? So this is an example of what? Transistor of a particular group with different switching speed. So these are the two examples of single random variable. Along with these two examples, you may also make use of a coin, that is tossing of a coin or throwing a dice, okay? But since you are in electronics, you need to make use of more appropriately which is related to electronics. So you just consider these two, okay? Noise and the transistor, okay? Are you clear with this? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ?
Hello. Yes, sir. Okay. And next, let me move on to the. So the next topic would be your cumulative distribution function. Okay. First thing you know what is meant by random variable. Once the random variable ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ರೆ next thing is you need to find out cumulative distributive function. Okay. So what is your cumulative distributive function? So whenever you are asked to write the definition for cumulative distributive function, you just need to write this. Okay. We define a cumulative distributive function as, so f of, that is capital letter F. So whenever it is a capital letter F, it indicates what? Cumulative distribution function of what? Of random variable x. Either capital letter X ಇರಬೇಕು. Okay. Capital letter Fn indicate ಮಾಡಿದ್ರೆ indicates cumulative distributive function of random variable x, and within the small bracket there should be a small letter x. Okay, these are the independent variables. So which is equal to a probability of, okay, it is equal to probability of x, that is random variable x, less than or equal to less than or equal to small letter x. Okay? Less than or equal to small letter x. So this is the definition for cumulative distributive function. Okay. So this is the definition. So the same thing is being explained over here. So the uppercase F indicates what? It's a cumulative distribution. The capital letter X is your random variable, and here the X is what? So this is the argument where you are passing the data. Okay. So this is nothing but what? Probability of random variable is less than or equal to small letter x. Okay. So this is the definition regarding cumulative distributive function. So you have already studied regarding this. You can watch the earlier videos in order to understand the cumulative distributive function. Okay. So example ಏನಿತ್ತು, ಟಾಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? So if you toss a coin, if we toss a coin, so the sample space will be what? Head and tail. Okay. So what is the probability of getting head? So the probability of getting head is how much? So the probability of getting head is how much? It would be 1 by 2. So that would be 0.5. 1 by So that would be 0.5. Similarly, probability of getting tail would be again 1 by 2. It will be 1 by 2, which is equal to 0.5. Okay. So here we just need to know what is the probability of getting head and what is the probability of getting tail. So in order to do that, what does the random variable x does? It assigns 0 to h. Okay, h ಗೆ ಏನಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ 0 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಟೈಲಿಗೆ ಏನಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x ಅನ್ನೋದಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x, so it takes the value of what? 0 and 1. So you can write this as what? Fx of, so this is what? Fx of, so fx of, instead of x, where does this argument come from? It comes from your sample space. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ random variable 0 ಕೊಟ್ಟಿದಲ್ವಾ, so 0 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay. So that is equal to probability of x, capital letter x, less than or equal to, so ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು? What should be written here? 0. Okay. So it is 0. Okay. So what is the probability of x less than or equal to 0? ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 0 ಅಲ್ವಾ? probability of h ಅಂದರೆ ಏನು? probability of 0.
So this is probability of 0. This is the probability of 0 and this is the probability of 1. So probability of 0 is 0.5 idea. So this is what? 0.5. Okay. So this is how we'll be using this function. Okay. So it is called as what? Cumulative distribution function. Next, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ? 0 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, instead of x is equal to 0 or 1, if it was infinity, okay, if x is equal to ilidiyalla, so the value of x, they have taken it as what? Infinity. Okay, and then what happens? It is equal to what? Probability of x is less than or equal to infinity. Okay, if this is the case, what we need to do? Okay, x is less than or equal to infinity. If x is less than or infinity, so what is the condition? So you just need to keep in mind that, so your fx of x, so that is cumulative density distributive function, should always lie between 0 and 1. Okay, the value idella fx of x idella, so they should always lie between what? 0 and 1. It should always lie between 0 and 1. So here what they are given, x is equal to infinity. Infinity in the upper irutte, it would be somewhere around here. Okay, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 1, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ put over here, or which can be substituted here. Okay, so that is equal to 1. So what is 1? It can also be called as what? A probability of a sample space. Okay, you can call that as probability of sample space, which is equal to 1. Are you clear with this concept? So fx of x should always lie between what? 0 and 1. But what they are asking, for x is equal to infinity. Infinity substitute ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? highest value ಎಷ್ಟು? 1 ದೇ ಆಗೋದು. Okay, so substituting it as what? 1. Are you clear with that? Hello? Yes, sir. Okay, next you are substituting x is equal to minus infinity. Okay, they are asking you to substitute x is equal to minus infinity. Minus infinity it would be present towards the left of 0. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ minus infinity. Okay, ದೂರ ಹೋದಾಗ. Okay, but lowest value ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು? It should be lower bound is how much? 0. Okay, so ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? Probability of x is less than equal to minus infinity will be equal to what? 0. Okay, so it will be equal to 0. So 0 will be indicated using what? Probability of impossible event. Okay, you can also call it as probability of impossible event or 0. So x is less than or infinity and ಎಷ್ಟು? 1. X is less than or equal to minus infinity and it is equal to 0. Okay, clear with these topics? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ CDF? Are you clear with this? Yes, sir.
Now let us consider the next point. This I have already explained you. Okay, fx of x will be bound by what? 0 towards left and 1 towards right. Okay. Now let us consider a pair of independent variables x1 and x2 are given, and you need to find the cumulative density distributive function. How do you do that? Okay. So basically, what is cumulative distributive function is? It's a ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ವ್ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. Let's consider this as your y axis and this as your x axis. Okay, ಇಲ್ಲಿ x axis ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ. Let's consider this is the curve which is present. Okay, so you need to find out the area in this. Okay, you just need to find the area within this curve. Okay, so how do you find the area in this curve? First you need to get the coordinates for this. So let us consider it starts from x1. Okay, and the other end is, let's consider this as x2. So how do you find the area? You need to find x2 minus x1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ x2 minus x1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ x2 minus x1. ಹಿಂಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. x1 value, let us consider x1 value is 2. Okay, x1 value is 2. Let us consider x1 value is 2 and x2 value is 4. Okay, x2 value is 4. So x1 ಇಂದ x2 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಹೌ ಡು ಯು ಡೂ ದಟ್? x2 minus x1 ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 minus 2, so that would be 2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ x2 minus x1 ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ x2, ಓಕೆ, minus fx of x1. So that gives you the CDF. So they give the condition what? x2 is greater than x1. x2 ಏನಿದೆ? x2 is greater than x1. If this is the case, how do you find the CDF? So this is the formula: fx of x2 minus fx of x1. So what is this fx of x2? We know from the previous slide that what is fx of x2? It is nothing but what? Probability of capital X is less than or equal to x2. Okay, minus probability of x is less than or equal to x1. So this is the formula, and this value should always be greater than what? Whatever the answer which you get should always be greater than what? 0. Okay, it should always be greater than 0. So this is the condition. Okay, it should always be greater than or equal to 0. It should never be negative. Are you clear with that? Hello? Okay, next let us consider you are trying to find the derivative of this fx of x. Okay, so ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ fx of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ fx of x, so your fx of x is the CDF. Now if you try to find the derivative of that, okay, so ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Let us consider you are trying to find the derivative of that. Okay, so d by dx of fx of x. Okay, when you find the derivative of that, that should also be greater than or equal to 0. Okay, from the earlier case you came to know that what? Fx of x2 minus
ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅದೆರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬೇಕು ಝೀರೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು ಝೀರೋಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿರವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, so this is the thing which you need to know. Okay, this plays a crucial role in probability. Okay, CDF idella, it plays a crucial role in the probability. Okay, so this is regarding the PDF. Next, there are three types of CDFs which you need to know. Okay, so there are three types of CDF. The first one is a continuous CDF. Okay, so the first one is called continuous CDF. So look over here. So this is written as capital F of X of X. The visible here. Are you able to view this graph? Should I zoom in or is it visible? Is the graph visible? Visible. Okay, so this is your continuous. Okay, when you come for CDF, so there will be three types of CDFs. Okay, one is continuous, discrete, and third one is mixed. Okay, so look over here, the graph ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದಮೇಲೂ ಸಹ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Continuous graph. Okay, next is discrete. Okay, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Only at this instance there is a value. So this is called as what? A discrete CDF. Okay, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ corresponding amplitude or y-axis value only at particular discrete value. Okay, so that is called as what? Discrete. Okay, continuous means for every value of x there is a value in the y coordinate. Okay, it is a continuous. In case of discrete, for only a discrete interval, that is for integer variable, there is a value in the y-axis, so that's called as what? Discrete. Okay, in the mixed type, what happens from here to here? Okay, look over here, the graph is continuous. Okay, next ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕಪ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೇಕಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, next from here there is a value. So it's a combination of what? Continuous and discrete. So it's called as what? Mixed CDF. Okay, so these are the three major types: continuous, discrete, and mixed. Are you clear with that? Hello? Yes, sir. Okay, next, next is your probability models. Okay, so you're having various models. We'll be studying one by one. So major of them are you may call it as uniform random probability model. Okay, so this is one model, uniform model. Okay, next is a Gaussian.
So this is Gaussian model. We'll be having exponential. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಟಾಸಿಂದೊಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸಿಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಟಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೆಲ್, ಗಾಸಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಲಾಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-12 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟಿಲ್. ಓಕೆ, so it's nothing but a what probability model. You can call it as a mathematical representation of a random phenomena. Okay, right from the first class I am saying that we will be applying this probability to what random phenomena. What is a random phenomena? Whose output is not predictable. Okay, ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಇವೆಂಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಗಾಸಿಯನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನೇಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. So this would be your y axis and this would be x axis. Okay, if the graph looks in this shape, it's called as what, uniform. Okay, we'll be calling this as what, uniform probability model. In the case if it is in this form, okay, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ, okay, so it will be called as what, Gaussian. Okay, we'll be calling this as a Gaussian. Okay, next ಅದೇ ಥರ if the graph is in this form, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ, okay, we'll be calling this as exponential. Okay, ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ it will be calling as exponential. ಅದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಷ್ಟು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸು, ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is the PDF. So you came to know regarding the CDF. So the next is what, PDF. So once you have found out CDF, it is easier to find out PDF. PDF means what, probability density function. Okay, so cap letter F, this is random variable cap letter X and this is your argument X. Cap letter F idre ಏನಂತ, so it is called as what, CDF. Okay, so cap letter F ಬಂದರೆ CDF ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ if you write it a small letter F, okay, if you are writing small letter F, it indicates what, PDF. Small letter F ಇದ್ರೆ it indicates PDF. Okay, F again here it should be what, capital X, because you are applying PDF on what, a random variable. Again here the will be having small letter x since it's an argument. Okay, so this is the notation for what, PDF. Cap letter F is the CDF. Next you need to know how to get this PDF. Okay, a PDF ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, we will be making use of CDF to calculate the PDF. So the definition is if you need to find PDF, so fx of x equals, you just need to find the derivative. Okay, so you just need to find the d by dx of CDF. So fx of x ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ಅದರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ PDF. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Hello? Are Yes, clear sir. with that? Hello? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so first you'll be getting CDF, then take the derivative of that, that gives you the PDF. Okay, so lower case. Okay, so the PDF is always indicated using what? Lower case. ಇದು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ CDF ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ PDF. Next topic. So the inverse of this CDF will give you the, that is the inverse of the PDF gives you the CDF. So each PDF and CDF is inverse of one another. So in the previous slide I showed you that your PDF fx of x. Okay, so your PDF x of x is equal to d by dx, d by dx of fx of x. It's ಗೊತ್ತಿದಲ್ವಾ? From the previous slide you came to know this. Okay, how do you get the PDF? You just need to take the derivative of this. Okay, and now assume that you are given a PDF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, CDF ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You just need to you differentiate ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟರ್ ಎರಡೇನು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ minus infinity to x. Okay, minus infinity to x. ಈ ಕಡೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ minus infinity to x. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, this integrator and this differentiator gets what? Cancelled out. ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ. So now you look at the equation, what is remaining here? So remaining fx of x. So what is here fx of x? Integration from minus infinity to x of fx of x. So PDF ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, CDF ಸಿಗುತ್ತೆ. CDF ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Hello? Hello? Are you clear with that? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ, ಥಿಯರಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಥಿಯರಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರೀರಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು PDF ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ PDF ನೋಡಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ.